Le XXIe siècle est une période de souffrance où l'on doit supporter une population mondiale de 800 millions. L'environnement, la crise économique, les guerres, les maladies, la famine augmentent en degré de danger dans ce monde global. Alors, quel pourrait être ce leadership qui pourrait supprimer ce danger et donner l'espoir au XXIe siècle? Pour ce but, les personnalités ayant cette volonté forment en mars 2001 l'Association internationale des jeunes IYF. Demands a mass support of 7 billion people worldwide. What sort of leadership provides hope to the world, which threat is ever increasing with the prevailing environmental emergency, economic crisis, war, disease, and famine? In March 2001, people resolved to unite their will against these issues and founded International Youth Fellowship, IYF. Le Kunuscar volontaire organisé par la YF envoie des volontaires à New York, Paris, Berlin, Rome, les grandes villes du monde et bien même en Afrique, en Asie, dans la jungle, en Amérique du Sud. Ils ont ressenti dans leur corps l'importance de l'eau, d'un morceau de pain, de l'électricité. En recevant le cœur des autochtones qui leur ont donné leurs biens manquants et qui leur ont servi, ils ont pu expérimenter la gratitude. The Kunuscar program, sponsored by IYF, provides an opportunity for students to volunteer in major cities like New York, London, Paris, Berlin, and Rome, as well as in backlands in Africa, Southeast Asia, and South America. There they gain the first-hand experience in realizing the value of water, bread, and electricity. Also, the natives' heartfelt care and their share of short supplies move these volunteers to cherish tearful moments. En plus, à travers la culture, ils ont des moments pour présenter leur pays visité. Peu importe s'il semble incroyable que cet événement soit préparé par des étudiants, l'événement a été décoré très précisément à grande échelle. These students gain an opportunity to introduce the countries they have visited. This grand event is large-scale and well-organized, rich in content and substance. Now we open 2008 IYF World Camp. Le camp mondial s'ouvre chaque juillet en Corée du Sud. Parcourant les lieux touristiques, les étudiants étrangers se partagent leur cœur visitant la belle nature de ce pays. Le marathon, les expériences culturelles, le homestay, des chants et diverses prestations culturelles se présentent durant cet événement. The World Camp, which is annually held in July, is a time to explore various places of interest in Korea, which also promotes global exchange among international college students. The participants learn to appreciate the beautiful nature of Korea, as well as its traditional culture and history. Various programs include marathon, military experience, homestay, traditional dance and song, and many other cultural performances. 이 세상에 어둡게 하는 많은 것들이 있습니다만 그 중에 하나가 서로를 믿지 못할 때 일어나는 불신이라는 거죠. There are many things that cause darkness in the world, and one of them is the distrust, keeping people from believing in one another. À travers les séminaires bibliques de chaque soirée, chacun voyage dans le monde de cœur, retrouve leurs aspects et en fait un vrai changement. Every evening, Bible seminar guides the students throughout the world of heart, through which they discover their true selves, inspire for sincere exchange. 아 정말 내가 이 세상에 태어나서 한 번도 맛보지 못했던 그런 행복이 제 안에 마음에 들어오더라고요. 저의 자신에 대한 구속에서 벗어난 것 같아서 그걸 가장 크게 얻은 것 같아요.
En 2008, non seulement la Corée du Sud, mais l'Amérique du Sud et dans le continent africain, ce camp mondial s'est organisé sous le patronage de chaque gouvernement et sponsor de ces pays. Et depuis 2009, il se déroulera en Europe, en Afrique et en Asie, etc. et traversera le monde entier en réalité sur l'écoulement du changement et réussira à jouer le rôle de sauveur pour former un beau monde. In 2008, the World Camp extended beyond the borders of Korea and was launched in South America and Africa under active government support and sponsorship. Since 2009, the World Camp will continue its story throughout the world as in Europe, Africa, and Asia to make a great wave of change and break a new ground for the beautiful world in the future. Commençant par l'Australie, l'Hawaï, la Thaïlande, se relie par bateau le camp global d'AYF qui permet aux étudiants coréens de visiter les principales villes du monde et à partager avec les étudiants étrangers. Spécialement, le camp de Malaisie en 2009 a rendu la relation internationale entre la Corée du Sud et la Malaisie plus sincère. En plus, cela a réussi à jouer le rôle d'ambassade amicalement entre les deux pays. IYF Global Camp, which first began in Australia, has continued its story throughout Hawaii and Thailand. This event allows Korean college students to visit major cities of the world to share their hearts with local students. In particular, the Malaysia Global Camp in 2009 is opening at the point in time where they may establish a mutual international relationship between Korea and Malaysia, and this will solidify the bond between the two countries. Dans le domaine des prestations culturelles, l'AYF s'engage des activités spéciales en vitesse. Invitant des artistes de haut niveau, un concert est organisé par des artistes d'AYF dans plusieurs villes. Telle est la particularité. Surtout, la prestation de l'Opera House à Sydney a offert l'émotion dans le cœur et a reçu de tous invités une éloge. IYF maintains special events to encourage various cultural representations. IF Artist Concert, where world-renowned musicians come and perform throughout the nation, opens a unique stage where numerous artists of fame make a joint performance on one stage. Especially, the performance at Sydney Opera House delivered an extreme sensation which inspired and received heartfelt compliments from all audiences. La Coupe du Monde Corée-Japon en 2002, l'APEC à Busan en 2005, le Festival des Jeunes Internationaux Yosu en 2007. À l'ouverture de cette présentation nationale, l'AYF envoya des interprètes en anglais, espagnol, chinois et bien même le swahili de l'Afrique, le tagalog en Philippines et la langue thaïlandaise. Whenever international events were found, such as the 2002 Korea-Japan World Cup, the 2005 APEC, and the 2007 Yosu International Youth Festival, the IY provided cordial interpretation service in English, Spanish, and Chinese, as well as in minor languages including Swahili, Tagalog, and Thai. En 2005, l'AYF a reçu le Grand Prix de distribution sociale sous l'autorité du Forum des médias de la Corée du Sud. 수상했으며 IYF 대표 고문인 박옥수 목사는 신한국인 대상을 수상했다. 2008년 5월 IYF가 평소 청소년을 위한 헌신적인 노력과 적극적인 활동을 인정받아 보건복지 가족부 장관상을 수상했다. In 2005, IYF was awarded with the Korean Society Contribution Award by the Korean Press Forum, and Pastor Soo Park, who was the chief advisor of IYF, was presented with the Grand Korean Award. Also, May of 2008, IYF was recognized for active devotion and effort in youth education and received the Ministry of Health and Welfare Award. 무슨 일이든 IYF 사람들은 마음으로 함께하고 누구든지 진솔하게 대해준다. 그들의 마음은 맑고 깨끗하다. 그들과 만나면 평생의 친구가 된다. In all circumstances, IYF students unite in heart and treat each other with sincerity. Their hearts are lucid and clean. Once you meet them, you begin an eternal friendship.